kabisa. Tatu hivi laini zilikuwa natumai kuwa tangu tutoke pale Wakenya zaidi wamepiga kura. Tukaelekea upande wa Tandui Primary ambayo Gideon Moi ama anayegombea useneta katika kaunti hii ama anayegombea kudefend kiti cha kaunti hii iwapa hizo picha moja kwa moja katika bunge la Baringo Kaskazini ambako kunafaa kuwa na laini ya wapiga kura, lakini kama unavyoona hapana mtu yeyote. Lakini hiyo haimaanishi kufika hapa karibia masaa matatu yaliyopita watu walikuwa wanapiga kura. Ripotiwa na tashwishi yoyote, lakini niko hapa na wa hii primary anaitwa Naomba Felix unimkaribie uweze kutueleza kufikia sasa naona kwamba hakuna watu wengi, lakini na labda wamefika asilimia ngapi hivi? Naam, naitwa Felix, ni presiding officer hapa primary. Mapema saa 10 asubuhi wana kaka shughuli mzuri. And that is a polling station that has, a polling center that has 9 polling stations. So if 6 of them fail at that polling station, there's no other for the entire ward. But also important to note is that at that time that we were there, which was just after 12 p.m., there were those that had voted based on the KIMS kit. There were 181 out of 679 registered voters. So that was a turnout of about 26%. I don't know where it is so far. Sasa pengine kwa faida tu ya mtazamaji, iwapo kile kifaa cha kumtambua mpiga kura kitakuwa kimefeli na yeye amewekwa katika pengine darasa fulani, stream kama ni 5, 6, 7, ina maana kwamba yeye atabaki pale kwa muda gani mpaka kile kifaa kienuke, ama ndio hatima yake ya kupiga kura itakuwa imepotea namna hiyo? Pengine afua huwa zinakuwa ni gani? Cha msingi ni kwamba kama umekwama katika kituo chako, kama ni stream number 5 ama 4, sasa mpaka ifufuke. Isipofufuka basi unaweza kufanya uamuzi kwamba kifaa kimefeli, wacha tutumie ile sajili ambayo imechapishwa. Lakini huwezi kuhamisha kifaa cha KIMS kutoka foleni number 4 ukilete kwenye foleni number 5, kwa sababu sasa utakuwa umehitilafiana na mchakato wenyewe wa kupiga kura. Kumbuka kwamba baada ya saa 2 hivi zijazo kutakuwa na ile shughuli ya kuweza kuhesabu kura, na hitaji hicho kifaa kuweza kupiga ile picha ya fomu za matokeo ya uchaguzi wa rais kuweza kupeperusha hadi Nairobi. Kwa hivyo hicho kifaa lazima kufanya kazi, kisipofanya basi kutakuwa na changamoto. Naam, bila shaka. Hebu sasa tuelekee katika eneo la Bomas ambapo Ayub Abdikadir amekuwa toka alfajiri. Ayub, hujambo? Najua kwamba Iebc ilikuwa na hotuba iliyotoa mwendo wa saa 7 na nusu. Hebu tueleze walisemaje, na je, tunatarajia kwamba watakuwa wanajitokeza tena hivi karibuni kutoa hotuba? Thank you, Sam. Thank you, Mashirima. Thank you, Mwana Hamisi. We are the media center of the
Independent Electoral and Boundaries Commission, Iebc, set up purposely, and the chief reason is to communicate to the country as to what's happening, especially on polling day today, where more than 22 million Kenyans are expected to exercise the sovereignty they hold under Article 1 of the Constitution. Just status update on what the Commission had briefed the country on, and in this case, it said by afternoon, that was 12 p.m. local time, 6.5 million Kenyans have voted, representing 30.65% of the more than 22 million Kenyans who have been registered by the Poll Commission. It also provided a status update on the insecurity situation in Eldas constituency in the county of Wajir and also in the county of Turkana, where the Commission said it is working with the security agencies and the Ministry of Interior and coordination of national government in this case to restore stability and restore calm. And this coming at a time when the status update was, the Commission had said 150,000 security personnel from the National Police Service have been deployed across the more than 46,229 polling stations in the country. In terms of the KIMS kits, the Commission also provided a status update in the county of Makueni and in Kakamega County, affecting 84 polling stations in Makueni County and 154 polling stations in the county of Kakamega. And this coming at a time when the Commission had emphasized on the need and the importance of the manual voter register. And remember, this has been the clarion call from the Azimio la Umoja One Kenya coalition political party, also provided for, as some interpret maybe, as the complementary mechanism under Section 44A of the Elections Act, therefore saying we have reverted back to the manual voter register in the counties of Makueni and in Kakamega County. The Commission also provided a status update in 2 constituencies, including Rongai, and said the election, or rather the process, will be gazetted going forward. And that press was issued by the Vice Chairperson of the Commission, Juliana Cherera, who had given the country hope in terms of the uncertainties that were experienced in many parts of the country this morning, and in this case delays in the opening of polling stations across the country and failure of the KIMS kit to function across many polling stations in the country. She was flanked by other commissioners who also provided further information and emphasized to the Kenyan people that all will be well and the Commission is on course to deliver free, fair and credible election. It was just yesterday, 24 hours earlier, when the Commission had a clarion call for the people of Kenya to come out and exercise their patriotic duty as they hold under the Constitution, and therefore the importance of the same going forward. Here the media center is populated by members of the media professionals. This is not only a Kenyan affair. Local and international journalists are housed here, and this bears the significance of the poll process in Kenya, a country that is dominant in the region and also amongst the community of nations, served as a non-permanent member of the United Nations Security Council, held the presidential position of the top organ in the UN for 1 month. That was before the expiry, which is headquartered in New York in the United States of America. It's a process that's not only domestic importance, but rather international. You have seen the number of observers flocking in the country from the South African community, who are led by former Tanzanian President Jakaya Kikwete, and others from the European Union, who are supporters of the country in its course in terms of its diplomatic and military leverage, including the support for the Kenya Defense Forces in Somalia, deployed in October 2011 to battle militant group Al-Shabaab in southern part of Somalia. That is the significance this poll process bears, and the question many Kenyans are asking themselves is whether in the end they will get value for the more than 40 billion Kenya shillings that they have pumped into this poll commission going forward. All this against the backdrop of the Supreme Court ruling in 2017, which had termed the conduction of the election by the Iebc as committing irregularities and illegalities. But our field studio here will be active, so as the media center here at the Bomas of Kenya by the Iebc, to update the country, and will be giving timely updates to the Kenyan people, since we bear that responsibility as members of the Fourth Estate. For now though, I'll hand you over to Nimro Tabu, who is live at our field studio here at the Bomas of Kenya, and Kenya's Choice 2022 continues.
Naam, barabara kabisa. Asante sana Ayub kutoka upande wa pili, mahali ambapo mmekuwa mkiwa wanahabari mkiweza kukusanya habari tu kutoka kwa tume ya Iebc ikiwapasha wengi habari. Mtazamaji, na kukaribisha, niko kwenye zamu nyingine tena, maana zamu yangu ilikuwa imekamilika hapo jana, lakini hivi sasa tumerejea tena katika studio yetu ya muda hapa, tukiwa tunawasubiri pia wachanganuzi ambao tutakuwa tunajumuika nao baadaye. Lakini kwa kifupi tu nikueleze pilka zimekuwa zikiendelea hapa katika sehemu hii ama ukumbi huu wa Bomas, ambapo bila shaka tume ya Iebc itakuwa inatazamiwa kutangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa kiti cha urais. Lakini ikumbuke kwamba huenda hilo lisifanyike leo kwa kuwa kura bado zitakuwa zinahesabiwa usiku kucha. Ikiwa itakuwa Jumatano tutakuarifu, ikiwa itakuwa Alhamisi vile vile. Kitu kinachotakiwa kwa Wakenya ni kuwa na subra, manake shughuli kama hii ambayo Iebc inasema imekuwa ikiipanga kwa muda wa miaka 5 si shughuli rahisi. Bila shaka umekuwa ukifuatilia matukio tukikuonyesha kwenye runinga Citizen kupitia Chaguo la Kenya na vile vile Kenya's Choice, kuhusiana na matukio ya wapiga kura wengi tu wakijitokeza katika maeneo mbalimbali. Lakini nafikiri kile kilichoko katika vinywa vya wananchi wengi na wapiga kura wengi ni hiki kifaa kinachofahamika kama Kim's Kit. Maana katika maeneo mengi tu tumeweza kuona na kushuhudia kwamba wananchi wengi waliojitokeza mapema walitatizika, walipata changamoto za hapa na pale, alama zao za vidole hazikuweza kunakiliwa moja kwa moja na vifaa vile, kukawa na kucheleweshwa kwa baadhi ya vituo kupigaji kura. Vile vile katika maeneo mengine pia tukiweza kupata taarifa kutoka kwa tume ya Iebc kwamba imeahirisha uchaguzi, kwa mfano katika sehemu kadha wa kadha, si sehemu zote, katika kaunti ya Wajir sehemu kadha wa kadha ambazo jana zilishuhudia utovu wa usalama. Sehemu zile wananchi hawataweza kupiga kura, lakini Iebc imeahidi kwamba itatoa tarehe ambayo wananchi wa sehemu zile, kwa kuwa walikuwa wamesajiliwa kupiga kura katika vituo muhimu na vituo ambavyo vilihitajika katika sehemu ambazo zilikumbwa na ghasia. Kwa hivyo kulingana na Iebc ni kwamba baadhi ya wananchi kato hataweza kushiriki katika uchaguzi huu hadi baadaye, lakini sehemu nyingine Wajir bila shaka uchaguzi umekuwa ukiendelea. Mtazamaji, pia ni kuarifu kwamba katika eneo la Kitui Rural na hata eneo bunge la Rongai, Iebc imepania kuahirisha uchaguzi wa kiti cha ubunge kutokana na kuchanganyika kwa karatasi za kupigia kura. Lakini karatasi nyingine, kwa mfano ile ya kumchagua rais, ile ya kumchagua atakayekuwa seneta, ile ya kumchagua atakayekuwa mwakilishi wa wanawake bungeni, ile ya kumchagua atakayekuwa mwakilishi wa wodi, chaguzi hiyo zinaendelea. Wananchi wanaweza kutumbukiza kura zao baada ya kuweka alama, isipokuwa tu katika karatasi ambazo zilikuwa zimechapishwa nembo na sura za wabunge, kwa kuwa kulikuwa na mchanganyiko pale. Vile vile nafikiri tumeweza kupata taarifa hapa awali kutoka tume ya Iebc kusisitiza kwamba kufikia majira ya saa 6 mchana leo, wapiga kura waliokuwa wamejitokeza ni takriban 30% ya jumla ya waliosajiliwa kupiga kura. Kumbuka kwamba taifa hili waliosajiliwa kupiga kura ni zaidi ya milioni 22, lakini kufikia majira ya saa 6 mchana ilikuwa watu milioni 6.5 pekee walikuwa wameshapiga kura, ikiwa Iebc imesema ni jumla ya 30%. Je, mpaka kufikia sasa wamefika wangapi? Na je, ikiwa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka kufikia saa 6 idadi ni 30%, mwenyewe bila shaka kama mtu ambaye amekuwa akifuatilia chaguzi za humu nchini kwa muda mrefu, nafikiri unaweza kujipigia takwimu zako mwenyewe kuweza kujua angalau idadi gani ya asilimia na idadi kamili ya wapiga kura ambao huenda wakajitokeza mpaka sasa jioni. Bila shaka mtazamaji, nitakuwa nazungumza na mmoja wa wazalendo hapa, akiwa atakuwa ashafika, na vile vile tutakuwa tunasubiri kupata taarifa kutoka kwa tume ya Iebc, duru zikisema kwamba ama zikiarifu kwamba huenda tukapata taarifa mwendo wa saa 10 za jioni. Ikiwa itachelewa, bado sisi tutakuwa tunaandamana na tume ya Iebc pamoja na makamishna kuweza kutufahamisha zaidi. Pia hapa katika meza yetu hii ya muda tutakuwa tunaungana naye kamishna mmoja kutufafanulia zaidi tu kuhusiana na yale ambayo wamejiri siku ya leo mpaka itakapofika wakati wa kufunga vituo vya kupigia kura mwendo wa saa 11. Lakini ikumbuke kwamba katika sehemu ambazo upigaji kura ulicheleweshwa kwa njia moja au nyingine, aidha kufunguliwa kwa makaratasi au kutotumika kwa vifaa hadi baadaye, basi muda ule uliopotezwa majira ya asubuhi ndio muda ambao utaongezwa mpaka jioni. Huenda pengine wengine wakawa wako katika vituo vya kupigia kura mpaka usiku,
lakini bila shaka unaendelea kutazama runinga yako ya Citizen uipendao, manake sasa hivi tunazungumzia masuala ya chaguo la Kenya, na bila shaka tutakuwa tunakupasha mapana na marefu. Lakini kwa sasa na kurudisha studioni baada ya kukuarifu hao machache tukuhusiana na yale ambayo tunatazamia yatakuwa yanajiri na yale yaliyojiri hapo awali. Kumbuka kwamba pilka nyingi zitakuwa zinaonekana hapa. Tumeweza kuona baadhi ya maejenti wale wanaowania kiti cha urais wa kuweza kufika hapa. Sijui kama watakuwa na muda wa kusema nasi, sisi tutakuwa ngangari kukupasha zaidi. Lakini kwa sasa nikurudishe studio kwa muda tu kwa mwenzangu Mashirima Kapombe na vile vile Mwanahamisi Hamadi, halafu tutarejea na mengi zaidi kutoka ukumbi wa Bomas. Boychild amesaulika. Tuko pia na Sam Gituku hapa studioni Nimrod, na twasema hayo hakuwa machache, yalikuwa mengi kweli uliyoyasema. Na bila shaka kuna watu tunajua tukiwapatia microphone inabidi tujitayarishe tu, lakini ni vizuri manake wao wanachukua ile fursa kuweza kuwapasha watazamaji mengi tu ambayo yanajiri. Ni kweli. Hebu Sam Gituku, tueleze Wakenya wanasemaje kuhusiana na kama wamepiga kura, hali iko vipi walipo? Naam, nasikia, unajua ninapomsikia Nimrod akisema kwamba amesema machache, nafikiri ni ule msemo ambao anasema kwamba mambo ni mengi, muda mchache. Nataka sasa, I want us to take a look at some of the stories that are trending on different platforms, starting with on Twitter. These are the stories that are trending, starting with Kim's very important Kenyan's poll, Iebc, some political messages, Kenya's Choice 2022, Chebukati, Mombasa, then Australia here, and manual. So you can see it's much of it is just about the election. Then on our hashtag that is Kenya's Choice, people have been tweeting us a lot of all manner of things, including, you can see some of these images. Someone is saying here, remember we've seen some gentlemen reporting to polling stations dressed in some different kind of ways. Someone is saying here, I think he is saying, Wewe Afande, Nini Mbaya. This Kenyan election is being influenced by some country. I don't know that you can read that. They're saying Jamaica. I don't know how that works. Then, of course, you see people sharing different clips of what they've been able to experience on their polling stations. And of course, so much is going on. But the most important thing is for you to get out and vote. You see one of our sister stations here in Oro TV with some of the countries that we've been able to cover. And also people tweeting their fingers, the mark of voting. I was almost saying mark of quality, Mashirima. Then you will see that I want to look at Citizen Digital. These are some of the stories that you will read and have been shared on Citizen TV Kenya. That is on Twitter. Iebc, only 200 Kim's kits are reported to have failed. This was reported about an hour ago. Kirinyaga Governor Anne Waiguru cast her vote at Kiamugumo Primary School, Gishugu constituency. This is Brenda Wangatu, Wajakoya's wife. Is this your first time experiencing a Kenyan election? And the wife says it is, yes. Then Wajakoya says don't go further than that. Some of the stories that you find. Then if you come to Citizen Digital, this is our platform for all matters digital. These are some of the stories that you'll see. Wajakoya finally votes after 3-hour delay over Kim's kit hitch. Then Wajakoya's wife leading breaks silence as she complains about Kim's kit failure. Nakuru East MP David Gikari arrested. 6.5 million Kenyans had turned out to vote by midday. That's according to Iebc. This is a story that you'll see on Citizen Digital. So you can be sure that we got you covered. So many platforms here on Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, and so many other radio stations, and of course Citizen Digital. Mashirima, what do you have? Na bila shaka kuna mmoja hapa Kimwaga Junior anasema ilikuwa saa moja lililopita, anasema alikuwa katika shule ya msingi ya Donholm ambapo ni kituo chake cha kupigia kura. Anasema unsurprisingly several polling rooms have nil if not handful people waiting to vote. I hope it has nothing to do with the turnout but Iebc efficiency. Kuna mwingine hapa anasema kwamba mimi bado sijapiga kura na ngoja line ipungue hapa Dandora Primary, lakini lazima nipige kura juu ni haki yangu. Unajua Mwanahamisi kama alivyotaja Gituku kwamba ni zaidi ya milioni 6 ya Wakenya ambao wamepiga kura. Hiyo ni 30% tu kufikia mwendo wa saa 6 mchana.
Na watu wengi bado, na nadhani litakuwa ni jambo muhimu sana la kuweza kulizungumzia, manake pia tukiangalia katika foleni nyingi katika mitandao ya kijamii, wengi wanasema wanaojitokeza ni watu wazima, vijana, youth bado wako nyuma. Pengine tungependa kujua ni changamoto gani ambazo wewe kama kijana ambaye uko na kura yako, una kitambulisho, unastahili kufanya haki yako kupiga kura, pengine ni kipi ambacho kinakufanya hadi kufikia sasa unahisi kwamba huwezi kujitokeza, hutaki kujitokeza, huna ari ya kujitokeza kupiga kura? Kwa hivi sasa tunaarifiwa kwamba tuungane na mwanahabari wetu Gatete Njoroge ambaye yuko katika eneo bunge la Embakasi North aweze kutupasha ni yapi tu yanajiri. Pengine Gatete, hali iko vipi huko kuanzia wakati kituo kilipofunguliwa mpaka sasa, ni yapi ambayo yanaendelea? Naam, Mwanahamisi, vile tu ambavyo umewaeleza watazamaji wetu ni kwamba niko katika eneo bunge la Embakasi Kaskazini au Embakasi North, ambapo hivi sasa shughuli ni chache zinaendelea hapa. Iwapo tu mpiga picha wangu anaweza kuelekeza ukaweze kuona. Hapa kulikuwa na watu wamejaa mwendo wa asubuhi, lakini kwa sasa tunaona ni wapiga kura mmoja ambaye anafika hapa akitaka kupiga kura, lakini hiyo imaanishi kuwa wale waliojitokeza ni wachache, kando na vile ambavyo tumeweza kusikia kwamba tume ya uchaguzi imerekodi 30% ya wapiga kura kote nchini mwendo tangu kutoka asubuhi hadi mwendo wa saa 6. Nimeweza kuzungumza na msimamizi wa kituo kimoja hapa na akanieleza kuwa katika kituo hicho kilicho na wapiga kura 685 ya kwamba idadi ya wale ambao wameweza kupiga kura ni 54%, kuonyesha kwamba katika kituo hiki ambacho nimeweza kufika na tumeweza kuzungumza na msimamizi wa kituo hiki ni kwamba 1% kubwa ya wale ambao wamejisajili kama wapiga kura katika kituo hiki wameweza kufika. Lakini labda tu tuweze kuonyesha watazamaji wetu ni yapi yanaendelea, hata iwapo wapigaji kura si wengi, lakini ni vyema tu tuone iwapo kuna shughuli yote ambayo inaendelea hapa ndani. Unapotazama kuna yule mpiga kura ambaye anamaliziwa tu, amemaliza kupiga kura, anawekwa alama kwa kidole ili kuonyesha kwamba ni mmoja wa wale ambao wameweza kushiriki katika zoezi hili. Pale ambapo maeneo ya kupigia kura tunaweza kuona kuna watu wawili ambao pia wanaendelea na shughuli hiyo, na ni kwamba hapa msimamizi wa kituo hiki ametueleza kwamba idadi ya wale ambao wameweza kujitokeza ni wengi, kwani 54%, na anasema kwamba wanataraji wengi, kwani imesalia saa 1 na dakika 15 hivi kabla ya vituo vya kupiga kura vyote vifungwe. Katika eneo bunge la Embakasi North kuna wagombeaji 8 wanaogombea kiti cha ubunge, wakiwemo mbunge wa eneo hili James Gakuya ambaye ndiye anagombea kwa tikiti ya chama cha UDA. Kuna Harrison Mwangi wa Jubilee na pia kuna Jane Wangoi wa ODM. Katika eneo bunge la Embakasi North pia kuna wapigaji kura 113,344 na pia kuna vituo 170 za kupigia kura, lakini hali inavyoonekana sasa ni kwamba ni watu wachache ambao wanafika hapa, huku dakika zikiyoyoma tukielekea dakika za lala salama za Wakenya kuweza tu kupiga kura na kuwachagua viongozi ambao wangewataka wawaongoze kwa miaka 5 ijayo. Mwanahamisi. Njoroge huyu akiwa Embakasi North, na kama ulivyoona kuanzia asubuhi vituo vilivyofunguliwa, wanahabari wetu wako maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba wewe mpenzi mtazamaji upiti na lolote ambalo litakuwa linajiri. Gashuri alikuwa katika eneo tofauti na hivi sasa naarifiwa yuko Kiambaa. Kwa hivyo nimpokeze mwenzangu Sam Gituku upande wa pili aweze kuzungumza naye atupashe mengi tu ni yapi ambayo yanajiri katika eneo hilo la Kiambaa. Kwako Sam. Asante sana Mwanahamisi. Hivi karibuni tutakuwa tukiangazia yaliyo katika upande wangu wa kushoto tuweze kujua ni yapi yatakuwa kifanyika, lakini hivi sasa ukifahamu kwamba ni takriban saa 1:15 hivi kabla ya kuweza kufungwa kwa vituo vya kupigia kura, nataka sasa tuanze kuzungumza na Francis Gashuri ambaye amekuwa katika eneo bunge ama kaunti ya Kiambu, ameweza kuzunguka maeneo bunge mengi sana. Francis, sijui kama unaweza kupata nafasi ya kupiga kura wewe mwenyewe, na sasa unapoweza kupitia katika kaunti hiyo ambayo iko na wapiga kura wengi sana 1.275 million, sijui unaweza kuzungumza na wangapi?
Sam Gituku na kikosi kizima cha Kenya's Choices 2022 hapo studio. Tuko katika shule ya msingi ya Mushadha na ni katika eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Tumezuru maeneo bunge kadhaa. Tulianzia Gatundu Kusini, tukaelekea Thika mjini, tukaelekea Ruiru, tukaelekea Juja, Kiambu mjini. Sasa tuko katika eneo bunge la Kiambaa, eneo bunge ambalo lina takriban wapiga kura waliosajiliwa 1,100 hivi. Na katika eneo hili ambapo tuko sasa, katika Mushadha Primary School ina vituo vya kupigia kura 12, yani ni polling center ambayo ina vituo 12 vya kupigia kura. Na kama ulivyotaja hapo awali, Sam Gituku, ni kwamba ni dakika za lala salama, kipindi cha lala salama. Zimesalia kama dakika 40 hivi, ama saa moja hivi na dakika kama 10 hivi, tuseme dakika 70 za mwisho kwa wapiga kura katika msimu huu wa uchaguzi wa mwaka 2022, ili wapate nafasi ya kujichagulia viongozi ambao watawaongoza kwa awamu nyingine ya utawala nchini wa miaka 5. Na eneo ambalo tuko sasa lina takriban zaidi ya wapiga kura 7,000 waliosajiliwa. Na tangu majira ya asubuhi idadi ya waliojitokeza kupiga kura ilikuwa ni ndogo, lakini kadri muda unavyozidi kusonga na dakika zinavyozidi kuyoyoma na muda unakaribia kikomo, ndivyo watu pia wanakumbuka kulikuwa na uchaguzi na wameanza kujitokeza tena kwa wingi. Dakika chache zilizopita nimezungumza na mmoja wa wasimamizi wa uchaguzi katika kituo hiki cha kupigia kura, na ameniambia kwa mfano katika polling station 1 hapa Mushadha Primary School, kati ya wapiga kura waliosajiliwa 660 kufikia saa 9 mchana wa leo ni wapiga kura 320 ambao walikuwa wamepiga kura kufikia wakati huo. Kwa hivyo Sam, ukifanya hesabu za haraka, kati ya watu 660 waliosajiliwa, ikiwa ni watu 320 waliopiga kura, ni kumaanisha kuna zaidi ya watu 340 ambao hawako wamefika katika kituo hiki cha kupigia kura kufikia muda wa saa 9, yani ikiwa imesalia masaa 2 vituo vya kupigia kura kufungwa. Na hivyo basi inakuonyesha, ukipiga hesabu yako inakuonyesha ni kama takriban 50% ya waliosajiliwa kama wapiga kura waliokuwa wamefika katika kituo hiki, na baadhi ya vituo ambavyo vinakaribiana na hiki kufikia muda wa saa 9 mchana wa leo. Hivyo basi ni halahala za mwisho kuona kama idadi hiyo, asilimia hiyo itaongezeka kufikia muda wa kufunga vituo hivi vya kupigia kura. Na Sam, ukiniruhusu nitakuonyesha kwa kifupi tu hali inavyoendelea katika baadhi ya vituo hivi vya kupigia kura. Watu wanazidi kutia foleni, baadhi wanazidi kumiminika, wengine wakiwa na watoto kwenye migongo yao, wazee kwa vijana wanazidi kumiminika hapa. Na kuna vituo vya kupigia upande huu wangu wa kulia na vile vile upande huu wangu wa kushoto. Kuna watu ambao wanazidi kujitokeza kumiminika hapa katika vituo hivi vya kupigia kura ili kupata nafasi ya kutekeleza wajibu wao wa kidemokrasia. Na maybe tunaweza wauliza wawili watatu watueleze, mara hii tunataka kukomboa Tharaka County. Vituo vilifunguliwa saa 12 asubuhi. Naona kama ndio unaingia kupiga kura. Kuanzia asubuhi saa 11 zimesalia kama saa 1 hivi na dakika chache kuja kujitokeza kupiga kura. Kwa hivyo tunatumai ya kwamba tuchanganye hata kama ni Kikuyu, Kiswahili, amani, kwa sababu vile mlivyoona, na kwa sababu sasa tuko Citizen, jaribu tu Kiswahili kidogo hata kama ni kile cha kuongea. Tutakupiga kura ya maendeleo, na tunaamini kwamba ushindi ni wetu, na insha Allah nyinyi wenyewe mtajionea matokeo. Kaona wacha hiyo watu wamejitokeza kupiga kura vizuri. Ile wanasema last minute rush, watu wanakaa kwa jua. Karibu sana. Na labda kuna watu wengine wako nyumbani walikuwa kama wewe, labda walikuwa nasubiri last minute rush. Sijui unaweza kuambia, waomba wakuje tu wachaguane. Iko sawa sawa. Wakati ni huu tulikuwa tunasubiri. Ni picha za hapo awali kutoka kaunti ya Tana River. Wanasema walikuwa wanasubiri kuona hali itakuwa namna gani. Wacha pia nizungumze na wengine kadhaa ambao ninawaona hapa. Namuona kijana mmoja hapa, wacha tuzungumze naye atuambie
Kwa hiyo mbali na huko, basi kuna sehemu nyingine ambazo bila shaka shughuli hii pia imeendelea. Na changamoto kubwa kile unaposikia kila sehemu moja ni mitambo hii ya KIMS ambayo bila shaka hii imekuwa na matatizo, na mbali na hayo kuna wazee ambao wanapata tabu sana kutambulishwa kupitia alama zao za vidole, lakini ndio kama hivyo, hakuna shughuli isiyokosa changamoto za hapa na pale. Ila IEBC wamehakikishia wapiga kura na Wakenya kwa ujumla kwamba shughuli itaendelea, na bila shaka watahakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa njia huru na haki. Na mbali na hayo Kamche, kuna masuala ambayo bila shaka yanaibuka kuhusiana na hali ya hewa. Unajua wengi wamekuwa wakizungumzia hali ya hewa katika maeneo tofauti. Umeona Kirinyaga vile watu walivyokuwa wamevaa, wamejigubika kwenye nguo nzito kuonyesha kwamba, na pia Nyeri alipokuwa mwenzetu Kevin amesema kwamba yani picha tu zinakuzungumzia kwamba hali ni baridi. Kwa hiyo huenda kwamba nyuso za watu hazingai, manake kama kijua kimechomoza huwa nyuso za ng'aa, lakini kama mvua yanyesha pia kila mtu yajisikia kama ajifunike ama ajifungie. Ndio, lakini ndio kama hivyo, mambo yanaendelea kama yalivyopangwa na wafanyabiashara katika maeneo tofauti. Kwa mfano ukipita eneo la Mavoko, maeneo ya Sio Kimau, maeneo ya Katani, kuna baadhi ya wafanyabiashara wameona ndio eneo la kuvuna kwa wameweka biashara zao, wameweka chai na kahawa pale tangu alfajiri, kwa sababu walijua kwamba kibaridi hiki lazima watakokuja kupiga kura hapo watahitaji kitu cha kunywa na labda kile cha kutafuna kujaribu kuifukuza baridi. Kwa hiyo imekuwa angalau baraka kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakifikiria mbele. Na tukizungumzia hali ya hewa ama hali ya anga mekihiji baridi. Sasa Harith, nataka tumpeleke mtazamaji moja kwa moja hadi Limuru. Huko ndo kwenyewe David Karanja yupo katika eneo la Limuru. Karanja, sijui kama unanipata. Hali halisia huko iko vipi? Taswira kamili ni ipi? Tumezungumza na wanahabari wenza walioko maeneo tofauti, wametueleza kuhusu idadi ndogo, wakataja kuhusu kijimvu ama kijibaridi kimetatiza wengi. Sijui wewe huko Limuru ambako sasa ndiko kwenyewe utatuambia nini, David Karanja? Shukran sana Kigogo Harith Salim na Tatoshoka Mchemenza. Tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Kiambu, ikiwa ni eneo bunge la Limuru, ikiwa ni Kameridhu Polytechnic. Hapa wanasema uhoro wako. Shughuli ilianza mapema asubuhi ya upigaji kura. Katika kituo hiki foleni zimeanza kuongezeka hivi sasa, kwani wakazi wa eneo hili hawakuweza kujitokeza mapema kuweza kupiga kura, kwani kumbuka Mkenya ni ule wanasema last minute, lakini sasa foleni zimeanza kuwa ndefu ili angalau waweze kutekeleza jukumu lao la kidemokrasia, ikiwa ni kupiga kura ya kuamua nani watakao waongoza wa kipindi cha miaka 5 ijao. Tuzungumzia gavana, seneta, wawakilishi wadi na vile wabunge. Kumbuka eneo bunge hili la Limuru linajivunia wadi 5. Tuzungumzia Ngesha, Tigoni, Limuru East, Limuru Central na vile Birioni. Awali tuliweza kuzuru maeneo mbalimbali ya upigaji kura. Tuliweza kuzuru kituo cha kupiga kura cha Kinyogori na vile shule ya msingi ya Limuru Township. Hali ilikuwa hivyo, lakini kwa sasa foleni zinaendelea kuongezeka. Kumbuka awali niliweza kuzungumza na msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge hili la Limuru, anaitwa Joseph Musyoki, alisema kwamba kila kitu kiko shwari na anatarajia kwamba majira ya saa 11 jioni vituo vyote vitafungwa ili tuweze shughuli ya kuanza kuhesabu kura. Kumbuka kituo ambacho kitakuwa kurezi na jumulisho ni kituo cha shule ya upili ya Kinyongori iliyoko eneo bunge la Bibirioni. Arif, tutakuwa tunaendelea kuzuru maeneo mbalimbali ili kuweza kutekeleza majukumu yaliyotuleta katika eneo hili la Limuru, kumfahamisha mtazamaji hali ikoje katika eneo hili la Limuru. Kutoka eneo bunge la Limuru, mimi ni Karanja David, narejesha usukani kwako Harith Salim na Kamchemeza. Wanasema wengi wanamuita KD. Na bila shaka naona kidogo tunafahamu Limuru na baridi, lakini amevaa tu kijishati chepesi. Nadhani Limuru imegawanyia wenzake hii baridi. Yaani imesema mimi sitaki leo, chukueni. Sasa wale wengine ndio wameathirika. Hiyo hata haina neno. Ya waangalia tukisema nyinyi kama matatizika peke yenu.
Lakini Karanja anatuambia kwamba hali kule ni shwari. Hakuja kuwa na utata wowote wa kiusalama, hakuja kuwa na utata wowote. Hajataja hitilafu zozote za vifaa vya KIMS-KIT. Hajataja kama kulikuwa na kuchelewa pengine kwa kufungua kwa vituo vya kupiga kura, pengine mida kama ilichelewa ama walikuwa sawa. Alichosema ni kwamba wako na uhakika. Amezungumza na msimamizi wa uchaguzi akasema kwamba yupo na uhakika kwamba ikifika saa 11 wataweza kufunga vituo. Kwa hivyo kumaanisha kwamba tunaweza kudadisi ama kusema kwamba wameanza muda uliofaa. Kama kila kituo kilifungua saa 12, kwa hivyo kifika saa 11 wao watafunga, kwamba hakutakuwa na muda utakuongezwa, manake pengine vituo vilifunguliwa kwa wakati uliofaa. Vile vile amesema watu wameweza kufika kwenda kupiga kura. Harith. Naam, bila shaka ni taswira ambayo tunaonyeshwa katika pembe tofauti za taifa hili kuhusu shughuli nzima ya upigaji kura. Tunafahamu kwamba ni shughuli ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa, na hii leo wengi wamejitokeza asubuhi, na katika baadhi ya maeneo wamelalamika kwamba idadi ya watu bado haijaridhisha mpaka sasa, lakini wana matumaini kwamba huenda wengi wakajitokeza nyakati za mwisho kama ninavyojua kaida ya Mkenya anaweka vitu mpaka nyakati za mwisho. Ndio anasema kwamba okay, sasa mimi ndio acha nikafanye mambo hata katika mlo pia kamche. Nafikiri wakati mwingine wanaopenda nyama wanakula kama ni wali mpaka anaacha nyama mwisho alafu lakini ipo hatari hususan kwa zoezi hili. Hatari ipo pia katika chakula, manake za kuja mtu aiba kura ile nyama na ambapo akilini mwako tayari ushasema mimi dakika za mwisho ninachokimalizia nacho ni hii nyama, alafu unaikosa. Ndio kama hivyo, wengine wanaweza kwenda pale wamechelewa, alafu kukawa na mvutano, turuhusuni tupige kura, na mliambiwa tayari kura upigaji kura, vituo vya kupiga kura vitafungwa saa 11 iwapo shughuli itakuwa imeanza saa 12 kama ilivyoratibiwa. Kwa hiyo iwapo kama bado hujatoka kwenda kupiga kura na una dhamira na nia na lengo na madhumuni ya kufanya hivyo, basi usichelewe na usichelewe na usiakhirishe zaidi. Toka katekeleze haki yako hiyo ya kikatiba, kisha rudi endelea na shughuli zako kwa njia ya amani, ili angalau usipatikane nyakati za mwisho na kukosa kupiga kura kutokana na vituo kufungwa. Lakini kimsingi ni kwamba hali inaendelea kuridhisha kutokana na masuala ya usalama yalivyozungumziwa. Hakuna matukio makubwa ambayo ni ya kushtua katika kipindi hiki. Kwa hiyo mpaka sasa tunaona kwamba mambo yamekwenda kama yalivyopangwa, na itakapofika saa 11 vituo vingi ambavyo vilifunguliwa na shughuli kuanza saa 12 vitafungwa na shughuli ya kuhesabu kura ianze, kura ya kwanza mpaka itakayoamua mshindi. Lakini baadhi ya maeneo kama vile Lungalunga na maeneo mengine ambayo vituo vimepata hitilafu, basi kidogo muda utaongezwa na wengine wapige kura mpaka nyakati za usiku ili wapewe ile haki yao ya kushiriki uchaguzi huu wa mwaka 2022. Na tukizungumzia muda, basi limesalia lisali moja. Mtazamaji, saa hizi ni saa 10, imesalia dakika moja tu igonge saa 10 juu ya alama. Sijui upo maeneo gani, manake saa 11 vituo vya kupiga kura vitakuwa vinafungwa. Kumbuka wapiga kura ama waliosajiliwa kupiga kura ni zaidi ya milioni 22.1. Kama ulijisajili basi upo ndani ya idadi hii. Sijui kama ushawajibika kikatiba ama bado. Tunaripoti kutoka North Horr na mwanahabari wetu Sheila Yogo. Sijui kama ipo tayari ripoti hiyo tuweze kuisikiza yaliyotokea kule North Horr. Kituo cha kupiga kura cha shule ya msingi ya North Horr ndicho kilicho na idadi kubwa ya wapiga kura waliosajiliwa ambao ni 652 katika eneo bunge la North Horr. Shughuli ya kupiga kura iling'oa nanga saa 12:15 asubuhi kwa mujibu wa msimamizi wa kituo hiki cha kupiga kura, Elias Guyo. Kuchelea kuanza shughuli hiyo kwa dakika 15 kulisababishwa na changamoto za vifaa vya kielektroniki vya KIMS ambavyo vilikuwa vinachukua muda mrefu kudhibitisha uhalali wa wapiga kura, na swala hili huenda likasababisha shughuli hii kuendelea hadi usiku.
Niliweza kuzungumza na mmoja wa wazee wa jamii ya Wagabra, Galgalo Tuye, na alisema kuwa aliweza kutembea kutoka Manyata moja hadi nyingine kuwahimiza wakazi kuwasili kwenye vituo vya kupiga kura, kwani wengi hususia shughuli hii kwa sababu ya kutembea kwa mwendo mrefu hadi vituo vya kupiga kura, na pia kutokana na makali ya jua, kwani eneo bunge la North Horr liko katika jangwa la Chalbi. Ningependa kukujuza kuwa jamii ya Wagabra wanaoishi katika eneo hili ni jamii lenye umoja, na wamekuwa wakiwasaidia wakongwe, wagonjwa na watu walio na ulemavu kufika vituoni ili waweze kutekeleza wajibu wao wa kidemokrasia. Wagombeaji wa wadhifa wa ubunge wa North Horr ni Sabdio Mamo wa chama cha Jubilee chini ya muungano wa Azimio la Umoja, na ningependa kukudokezea ya kwamba yeye ni mwanamke wa kwanza katika historia ya North Horr kushindana na madume katika kinyang'anyiro cha ubunge wa North Horr. Na pia tuna Molubrae Tulu wa chama cha Wiper chini ya muungano wa Azimio, na Wario Guyu wa chama cha KANU chini ya muungano wa Azimio la Umoja. Kwa sasa wakazi wanasubra wakingojea matokeo yatakayobaini mshindi. Kufikia sasa hali ni shwari, na nimeweza kuzungumza na naibu wa kamishna wa kaunti ya Marsabit, Sylvester Mwangulu, ambaye pia anashirikisha uchaguzi katika eneo hili. Ameniarifu ya kwamba kufikia sasa yote ni shwari, usalama umeimarishwa na maafisa wa kitengo cha kukabiliana na dharura wako tayari kukabiliana na jaribio lolote la kuzua rabsha. Na pia amesema kuwa hapo awali kulikuwa na jaribio la kumhonga mpiga kura katika kituo kimoja cha kupiga kura, lakini wameweza kushughulikia swala hilo vipasavyo. Mimi ni Sheila Kayaro Yogo nikiripotia KBC katika eneo bunge la North Horr, kaunti ya Marsabit. Naam, shukran sana Sheila Kayaro kutoka sehemu hiyo ya North Horr. Ametupatia taarifa nzuri hapo akisema pia wanawake wameweza kujitosa katika kuwania uongozi. Unajua kumekuwa na changamoto katika maeneo hayo, hususan ukitazamia upande wa wanawake na uongozi. Kwa hiyo iwapo wameanza kujitokeza, basi labda ni ile hali ya kujaribu kuona iwapo watu wamebadilisha mtazamo wao kuhusiana na wanawake kuwa viongozi au vinginevyo. Lakini jibu la swali hilo bila shaka litajulikana baada ya kura kuhesabiwa, na ndipo tutakapojua iwapo tamaduni zimebadilika kidogo au mambo ni yale katika eneo hilo, na baadhi ya maeneo ambayo yana tamaduni ambazo bila shaka wanawake wanakuwa wapendelewi sana kuwekwa mbele katika masuala ya uongozi. Lakini yote 9-10 ni kwamba shughuli katika maeneo yote ambayo tumejaribu kugusia na kuletea taswira ni kwamba shughuli inaendelea. Kuna sehemu nyingine wanaopiga kura wanajitokeza kwa wingi, kuna sehemu nyingine bado idadi hairidhishi, ila polepole ndio mwendo. Anasema kwamba kawia ufike, lakini usikawie sana. Unaweza kufika ukute kituo cha kupigia kura kimefungwa, na kikiwa kimefungwa basi ushapoteza fursa yako ambayo umeisubiri kwa miaka 5. Na iwapo wewe ndio mwanzo umetimu miaka 18, ni fursa ambayo umeisubiri kwa miaka 18 kuitekeleza, kisha unaikosa, itakuwa kidogo mtihani. Na taarifa za IEBC kufikia saa 6 walikuwa wanasema watu ama wapiga kura milioni 6, zaidi ya milioni 6.5 wameweza kujitokeza tayari kupiga kura. Tuna imani ya kwamba kufikia sasa watakuwa wanatueleza zaidi iwapo ni wangapi wamefika, manake kufikia mchana ilikuwa ni 30.65 kati ya wapiga kura zaidi ya milioni 22. IEBC vile vile inasema kwamba kuna maeneo ambayo vifaa vya kupiga kura bado havijaweza kufika, lakini inafanya kila iwezalo, juhudi zote, manake kuna maeneo mengine pengine yamekumbwa na mafuriko ama matatizo fulani na vifaa hivyo havijaweza kufika, lakini wanafanya kila wawezalo
kuweza kuhakikisha kwamba vifaa hivyo vinafika, na Mkenya ambaye bado hajaweza kutekeleza haki yake ya kikatiba ya kupiga kura basi atapata nafasi hiyo ya kupiga kura. Naam, ni saa 10:05, inamaanisha ni dakika 55 tu zimesalia baadhi ya vituo vifungwe ambavyo vilianza shughuli zake saa 12 kamili. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wale ambao walikuwa wanasubiri huu ndio muda wao basi wa kutoka kwenda kutekeleza shughuli ya kupiga kura katika maeneo tofauti humo nchini. Kwa sasa tuvuke hadi kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Gilgil, ambapo tunarifiwa kwamba kuna maoni mawili matatu kutoka kwa wale walioweza kupiga kura asubuhi hii ya leo. Huko mwanahabari wetu Jacqueline Wambiru ndiye aliyeshika hatamu, lakini tusikize ni yapi walikuwa nayo ya kusema. Napenda kusaidiwa, ama kuna wengine kama mimi hamjapata jina, so I'm very confused. Sasa nimekuja hapa kupiga kura, sipati namba yangu. Namba wameandika namba kidogo, na hata mtu za zingine hata hawezi kusoma hizo namba. Sasa nauliza bona hawakuweka vile walikuwa wameweka last time. Hata sasa watu wengi, hata kuna wenye wanarudi nyumbani juu sasa wameangalia majina yao wamekosa. Sasa tunaomba vile wataweza kutusaidia tupate majina yetu. Nimekosa jina yangu, nimeitafuta kutoka 6 mpaka saa hii sijapata jina yangu. Naomba usaidizi niweze kufuti. Nimetoka mbali, kura yangu ni hapa. Naomba usaidizi kwa Iebc wakuja watusaidie tupate majina, kwa sababu wameandika na tunaba kidogo, na hiyo wakati mwingine tulikuwa tunaandikwa na namba capital letter, na unaambiwa kwa ile namba kwanza unatangulia kuenda naye. Kama unaenda line ya R ulikuwa unajua unaenda kwa line ya R, kama unaenda kwa W ulikuwa unajua unaenda kwa W. Lakini kwa saa hii ile namba zenye zimeanza hapa imeanza na namba ya mwisho ya kitambulisho. Tunaomba usaidizi. Hii mpango ya Iebc nimeona itasubua wengi. Juu kwa sasa unakuta ile kutafuta ile jina yako iko na process kubwa sana. Na siku hizi si watu wengi wameingia digital. Kuna wengi wenye hawajaingia digital. Unakuja kutafuta hiyo jina yako inakusubua sana. Na walikuwa wametuambia utatumia dakika 3 tu uko umepiga kura. Sasa vile mimi nimeona hii mpango yao ni baya kabisa. Wengi hawatapiga kura. Nimevoti vizuri, nafikiri situation iko vizuri, watu wanavoti kwa njia ya taratibu, sababu watu ya Iebc walifanya vizuri, wakaweka hiyo nini kwa mtandao. Huo ulikuwa unaingia tu kwa hiyo link ya Iebc, unakuta polling station ambayo uko ndani, wewe tu unaenda unapanga foleni kwa nini ile stream uko ndani. Sasa mimi nimevote. Hai, mtazamaji, ni maswala mawili matatu hapo yanaibuka. Harith, tunaona kwamba hili swala la vifaa vya Kimskit, watu kukosa kuonekana majina yao katika kifaa hicho cha Kimskit, ni swala ambalo tumeona limeshuhudiwa katika vituo vingi vya kupiga kura. Ndio, sijui kama litarudisha ule mjadala tena wa kuwa na sajili. Unajua haya ndio baadhi ya mambo labda wengine walikuwa wameyatazamia. Utakuwa na changamoto katika kutafuta majina ya watu na kuwatambua. Lakini ndio kama hivyo, tunatarajia taarifa kutoka Iebc watueleze ni yapi ambayo yanaendelea, kwa sababu mara ya mwisho walipozungumza walizungumzia hayo kwamba watatatua yale matatizo yanayotokea katika maeneo tofauti, lakini pia tunasubiri tujue kwa sasa wanalipi la kusema kabla vituo kufungwa. Na hivi sasa tutaka tuelekee moja kwa moja hadi katika kitovu cha Iebc ambayo itakuwa ni makao makuu yao, ambapo watangazia matokeo rasmi ya urais. Tunataka kuelekea huko, wenzetu wamekita kambi kwa siku kadhaa sasa kutaka kufuatilia ni yapi ambayo yanaendelea, na hususan wakati kura zitakapokuwa zinawasilishwa katika eneo hilo na matangazo kufanywa. Kwa hiyo hivi sasa tunavuka moja kwa moja hadi katika eneo la Bomas kuungana na wenzetu walioko huko.
Swadakta kakangu Harith Salim na mwenzangu Kante Menza mkiwa pale chumba cha habari cha KBC. Sisi tumekita kambi hapa katika Bomas of Kenya, sasa tukitazama vile mambo inavyoendelea hapa, na sasa tunataka kugeuka sasa tuongee lugha ya Kiingereza kidogo ama Kimombo ukitaka. And so asante sana, we shall be linking up later. Thank you very much indeed for your time. And we are here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, where the attention is now slowly but surely turning up to this place where now officials of Iebc have laid out an elaborate procedure or system to ensure that the results of the presidential candidates are trickling in starting this evening. And of course, the tallying process is also expected to start later on this evening. At about 1 o'clock, there was briefing by the Iebc Vice Chairperson, Juliana Cherera, who briefed the nation on what so far has happened, and she said that Iebc so far is very happy with the voter turnout and of course the number of people who have turned out. And at that point she was talking about 6.2 million people who had turned up to vote, or people who had voted actually, which translates to about 30% of the total registered voters in the country, of about 22 million voters. They're expecting this number to pick up later in the day, bearing in mind that voting stations are expected to close at 5, which is about 45 minutes from now. And so you would expect that the numbers have increased significantly going forward. We are expecting a briefing from the Commission later on this evening, and of course they will be updating us on how the numbers are looking at. And of course they will also be addressing the issue of the widespread failure of Kenya Integrated Management System, or KIEMS, Electoral Management System, KIEMS. And so far, it's around 1 o'clock, Cherela said that about 200 KIEMS have so far failed out of the 46,229 KIEMS that have been deployed for this exercise. And I was talking to one of their senior technologists, and he was telling me that their failure rate is about 1% out of a global failure rate of about 2%, which is like the global benchmark. And so they're saying that they are still within the failure rate threshold. And of course, this is a number that they are hoping that it is not going to grow going forward. So a lot of action is expected here this evening as numbers start to trickle down here at the National Tallying Center, and that's why we have come to here to ensure that we give you a blow-by-blow account of what exactly is happening here. As usual, I'm not alone here. I'm accompanied by a team of in-house or resident analyst. That is Dr. Charles Mbogwa. He is an organizational leadership expert joining us, and he has been with us here at the Bomas of Kenya since we started this live broadcast on Saturday. Thank you very much indeed, Dr. Charles, for your time again. Thank you. And of course, Dr. Fred Ogola is also a public policy analyst. He is also joining us. He has been with us actually, and so thank you very much indeed. And of course, you were telling me that you drove all the way from Bondo, which is in Siaya County, to come back to Nairobi so that you can talk to Kenyans. I mean, that's a very high level of patriotism. 500 kilometers. 500 kilometers. Yes. Can you first of all give us a brief of, I know you are telling me that you managed to walk around and see a number of voting stations. What impression did you get? The impression I got is that the preparedness of Iebc in the areas I went all the way from Kisumu Polytechnic, where I was there evening when they're receiving all the materials, and they were clearing everybody to ensure that all agents, media agents have entries, and people are briefed about the process, because they realize that people normally get jittery when they don't understand the process. Mm-hmm. That was well done. I was actually down to Ugenya later on, Ugenya in Siaya County. I went to a polling station. I went there later in the evening. I found them having team meetings to discuss. In Ralak there are 3 polling stations.
each team was briefing each other to say, you want to work at a team to deliver credible results, credible election. That was what I had happening. In the morning when I arrived there at 5:30 in the morning. They kept time and they did not allow us to vote, though I was pushing. I want to vote now and go to Nairobi. They told me we'll follow the law because Kim's kit could only turn on at 6 a.m. and that was not acceptable. You could not do anything. So when it came to my watch, I checked my watch. It was around 6 o'clock, but I think theirs was set like 3 minutes after 6. And at that time, it turnn on, everything worked only at that time. So actually, you can give credit to IBC's Kim's kit that they worked. The process was very good. They was elaborate. It was very easy to tell the ballot papers, the color ballot papers, the color of the ballot boxes, and it was smooth. And I'm sure I saw so much crowd standing outside there waiting to vote. I think I saw a lot of people waiting. When I went to Sega polling station, which is the epicenter of Ugenya, by 3 a.m. in the morning, the whole field was full. They are waiting to vote. You know, Ugenya turnout could be higher because remember that there are 3 parties contesting. There's UDM there, there's MDG, and there's ODM fighting all under Azimio. So you could tell that every other party mobilized their members to come and vote. And maybe I was expecting areas where we have so many independent candidates, so many other parties fighting with the main party, we expect to see more a turnout with what I saw in Ugenya, if that is anything to go by. Very well. And still on your case, I mean, when you compare the process that you went through today vis-a-vis the process that you went through in 2017, did you see any comparison? I saw this learning. So even if we can criticize IBC, I'm sure we shall still critique them anyway. But you could see some learning took place because I saw that the presiding officer was very clear this time what he was to do. And the person handling technology was very clear what to do. And there's a time when something was not happening, they didn't panic. They made a phone call to the office and they did a setting on the back end, which means that even if in the polling station when there's a problem, there's a lot of back end assistance that they're put in place, because you could see that. And at the same time, because also Kenyans went to this process for the first time, maybe in 2013, 2017, this time people are more calm and they could expect what to see, and therefore that made it very easy for them. Yes. And when you interacted with the people there, what was their reaction as to the process? Well, first of all, I saw that there was a lot of cooperation. Because for these results to happen, O'Brien, every Kenyan need to really cooperate. For example, the polling official must cooperate with the voters, to cooperate with the candidates, cooperate with everybody in the ecosystem, must cooperate so that we can have a credible election. So I could see that spirit was very much there. Of course, you see that is a stronghold for Azimio, and they are very expectant, and therefore you could see them ready to do anything just to get their vote cast. They could cooperate anyway. You know, when stakes are very high for you, I'm sure on your wedding day, even if you're told to kneel down, you kneel down as a man. Later, it's harder to kneel down. Well, let's now turn on to Dr. Charles Mbogwa. I know you voted at Ruai polling station. This is in Mohori Moshiri, to be specific. Mohori Moshiri Secondary School. Secondary School. Yes. In Ruai. Yes. That is Kasarani constituency. Yes. And bearing in mind that Kasarani constituency is actually one of the most populated constituency in this country. So you'd expect a lot of, you'd have a little bit of challenges there, you know, compared to other smaller constituencies. Was this the case? Unfortunately, it wasn't the case. And why it wasn't is because, like Dr. has said, we are proud of Iebc to the extent of having developed a learning culture. They learned that at times you would have lengthy queues that would make most of the voters feel tired and therefore not enjoy the whole process, despite that being an important democratic process. So what happened? So the number of stations that were there within Mohori Moshiri was quite a number. They increased that from what was there before. So whereas 2017, you'd find the queue
most probably nearly 1 kilometer away, the queues were now resident within the school where the voting was taking place. And maybe it's also good to state that the fact that the names had been, placed on the gates, the wall that is just near the gate. So a number of Kenyans had also taken time to, number one, use that physical document to identify the particular place where their surname should appear. And of course, number two, we are improving technologically as a nation. We have adopted the innovations that are there. But I think we are quick adopters, we are not laggards. So you find many people had also used what would be termed as the online method or the SMS method to identify specifically where they should be voting from. Not to mention the fact that the queuing clerks, to be very precise, tactical actors within the entire system, we are very elaborate in guiding those who are voting. And indeed, I was proud to see voters, women, saying, "Apana, this lady cannot be here. She looks expectant." One lady had tried to say she's not that highly expectant, but they told her, "No, can you go up and vote?" Which to me is an indicator of our consciousness of how we should volunteer to serve. And that's a critical lesson that we need to learn for those who document the behaviors that are observed in such kind of situations. Of course, there we are the elderly. They were also well guided. But there was one bit that I observed. When you go up the stairs to the first floor of the classrooms, for those who have got disabilities, or your polling station automatic storage, so I noted that they had issues, difficulties. Iebc had not factored that particular component. And on the flip side, whatever we were simulating under Iebc came to the fore, because a man who had really imbibed the Jeremiah waters, the waters that Wahome Mutahi once called whispers, used to joke around with, he was very drunk. But instead of being pushed aside by the security officers, our good men and women of National Police Service, they actually made sure that he voted. Of course, he was steaming, and people are saying now this is some kind of a pollutant, but that guy voted, and he left being a very, very happy man. So all those things, as far as my observations at that point are concerned, the tactical level, to me, are good ways forward, and in one way or the other enhanced the quick voting process, so that we didn't have the delays that may have been observed in 2017 for that very specific area, despite being a highly populated polling station. Very well. I mean, I can also give a testimony of what happened, when I went to vote this morning. The process took less than 10 minutes. I did my voting at the KICC polling station, that is Kenyatta International Convention Center. You just went to the gate. There were, of course, printed names. Of course, they were very small, and that was a challenge to many people whose eyesight is not very good. And so after discovering that you are in stream 9 or stream 3 or stream 5 or with stream whatever, then you went to the gate. They confirmed that you're indeed you're registered, and then you proceeded to the voting tent, and then you produce your ID card, and then there's a KM's kit whereby you place your thumb, and then it went through. They confirmed the details on what they were saying there, and my ID number. I proceeded. I saw so many papers, 6 of them actually, very, very big, and I was wondering, must we have 6 ballot papers? Well, of course, there was a discussion here around the issue of this number of ballot papers, but in fact today even I heard Wajakoya making a comment that if he was to become president, other seats could be done on another day, presidential could be done in a separate day. That was his suggestion. But you see now, for efficiency's sake, just logistics of bringing things to the ground, you can understand why we may have to do 6. If you talk, for example, we are talking about one vote costing you as a taxpayer $30.
So every voter has paid $30 and to that is make a 3,000 vote. shillings. Yes, that's actually 3,000. Yes, almost 3,200. Yes. So now, if we were to do the same thing, what will be the variable cost? You may find that out of the 44.6 billion shillings we are using for this election, presidential only could cost more than half of that money. So then it does not make sense to make this look like almost